Ranga bwetu tuba tuyingiddewo ne mukwano gwammwe omukukuna Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana wamu ne Mole n'amatovu. Njagala omukukuna atubuuzeeko katono nnyo wasibye etano mzee. Ndi bulungi. Naye omuntu mutasobola kubeera mu bifo bya njawulo. Kati ku makya bantu bajje wakande doze ne interview nakakola nga yakusatu. Bako anti katumanyi wake wange ndisewe emikolo. Omanyi omuntu nga mwe information gye muyina abagyetaaga bangi. Apparently information item esinga okutrending. Are you trusted? Do you have credibility? That's what I'm saying. Apparently information yesinga okutunda. Kyekyetunze ekiriko. Nti programu bazijjako ne bazijjako kati abazijjako ate be bakeere wange. Nga bakunoonya. Mirundi tugambire ku bantu, mirundi tukolere ki. So balanze mbagamba. Eno week ennaku zino zisigaddeyo twali badde tetudda mu solving issues. Twali badde tuli ku nsonga how do we mitigate against violence. Wewa wenyewe mjaga tutandikire tubuze ennaku ziri 11 okubanga Uganda egenda okusalawo ani anabeera president w'ensi yatu Uganda mu kisanja ekinaddako eky'emyaka 5 2026 wetwogerera nno bw'oba oyiseeko mu kibuga meters ntono nnyo eriisoosoodu kuba ku musirikale ab'ebyokwerinda bayitirivu nnyo mu kibuga sina mu kibuga wakati wokka ne mu bitundu ebirala ebyetoolodde ekibuga oba ebiriraanye ekibuga era no kituletedde okwebuuza nti akalu kano kagenda mu byafaayo nti mu kiseera nga kino presidential candidate abamu ku beesimbyewo akuba campaign ng'ayambadde bulletproof nti mu kiseera kyekimu electoral commission nominating a presidential candidate nga talina ngatto mu kiseera kyekimu tulaba heavy deployment omuntu yeebuuza tuli mu lutalo oba tugenda mu lutalo. No, I told you that this is a unique election. Like I said, egenda mu byafaayo. Bwe twali mu kulonda kwa meefuga twalina ekizibu. Abangereza baali tebasobola kulekawo bbeeni mu katuliki. That's why eggwanga lyaffe baalyonoona badya kabaka yekka ne bagiteekawo neetema abantu ne bakola obukodyo bwonna abaganda tebalonda mu 61. Abangereza ne baleeta wano ti omusajja nga muyita Pierre Bram nga mubbi wa bululu because the British had interest here as opposed to after 70 years baiti bataddewo okulonda wano after 70 years nga tetulina kyetulaba kye bakozeewo kakati the British at that time baali bagamba ti waliwo bw'osoma era ebintu bino bizibu Professor Gundi Kalugire. Professor Kalugire yawandiika paper naginoonya makere ennaku ezo n'embulayo. Agamba ki? Wind of change or a change in the wind. Wind of change or change in the wind. Okay. Yaliwo mu kiseera ekyo. Yagenda South Africa mu parliament. N'abaga nti amawanga ga Africa gagenda okugawa okwefuga. But is it a wind of change or a change in the wind? Ekyo woyongera nikibuuza ekirala. The independence zebaatwa mu Africa zikyali ku mpapula oba zikola pepa ya Kalugire simanyi oba mutaani we yagisoma mukoddomi wa president naye n'okubanga yagisoma that's why ani lwabogo bagikweka Kalugire. Oh, okay. Professor Kalugire yawandiika pepa eyo n'omutima ogwo bw'ogisoma ngizzemu emirundi mingi senga siki abandi genda anti nze sibamanyi ege simanyi kulebeeta abantu Kalugire simumanyi yabo sibamanyi naye Professor Kalugire yagamba nti omukulembeze kasa famire yeegaziwa tasigaza pawa ayogera ku Charles ayogera ku Gundi yali wali Liberia sajja yali wa Liberia bali babiri bafaanaganya amannya Robert. Kakati najja kugamba nti nze Kalugire nali professor Makerere. Ne ntunuulira ba professor abali zaining Makerere mu 95 nga nze mmanyi nti okulonda tekujja kubeerayo. Professor Kalugire zipepa naye bagamba Makerere baagibbayo teriiyo naye ate bakola bubi
ekintu ekyo kirekawo nze research zenkola zonna nsoma mu contradictions kakati today ekiri Britain was directly involved in the independence elections. That's why Britain and Israel brought Idi Amin. Why? Obote bamuambira Singapore. The then Prime Minister of Britain yayogerere Singapore n'agamba even those who are making nice speeches here will not find their way back to their respective countries. Yakimanyako beba wamba Obote yali agenda okuba abayindi Obote yali agenda kumanya gundi Obote yali alumbye nnyo South manya gundi Britain ku independent states magundi ezo Namibia ezo South Africa. Obote's relationship n'Abangereza yali etya? Yali ekooye naye nga ye yeerabidde ti Abangereza baali recommended Amin ave mu magye. Who hosted Amin? The Queen Elizabeth II hosted Idi Amin. Era Amin n'akola speech n'agamba Amin yagamba nti when I invite you to Uganda, when you come, I will revenge. Uganda, I will reciprocate Vyokozewa. As Idi Amin's people were killing other Ugandans, like Langis and Acholis, the Queen of England hosted Idi Amin. So kitegeeza wadde nga South Africa zafuna independence, Uganda in particular, abatufugako basigala nga balina influence mu Africa. Si kyekyo kyogeza okwogera. Kakati bw'otunula emyaka kyekaaga mwe tembimanyi. Gundi Fisher yali Archbishop akuli ekkanisa y'Abongereza, yali Archbishop w'e Lambeth, yayingira mu nkungana za independence. Fisher. When you read my book, again at Crossroads, I quote exchange between Fisher and Ben Kiwanuka. Fisher yagamba Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka. Kirabika gwe totegedde kiri mu ggwanga. One, what is the purpose of this constitution, the 1962 constitution? Lord Fisher. The purpose of the 1962 constitution is to enable Uganda achieve independence. Even if it lasts for a day, even if it lasts for a month, we don't mind. Munadini yagamba. Lord Fisher yagamba Kiwanuka. The constitution is tukoze yankaga mu ebiri wekandagana ofuluma tomanyi kyetegeeza. Yali etegeeza. Anti Abangereza out of Marshall Plan. Marshall, Secretary of State of America, yali ataddewo conditions under which America went to war on the side of the Allies after the Pacific meeting. Ne batuula Roosevelt ne Churchill ne bagamba muwama wange obwetwaze. We are involved in the Second World War to give countries independence. That's why Ghana 57. Yasookera ddala mu Africa. Yes. 56 British gundi Egypt. Kakati bo bano Abangereza America yabateekako obuzibu batuula ku international waters Roosevelt ne Churchill. Roosevelt yali agamba Churchill jangwe mu America. Churchill namugamba waayi Abangereza bali proud. Enensi gye ndafukako ngetwale. Kakati bano Abaganda abaali wano bonna ba key players mu Uganda baali tebamanyi nti Bongereza yagalewa amawanga obwetwaze to access the Marshall Plan. So it's interest. But obwetwaze naye nga tebalina ekigendererwa ekirala. Okay. Nga bw'olaba Museveni bamugamba nti retrench to give you IMF aid. The Americans bawa Abangereza babagamba we shall not give you direct money, we shall give you weapons. America. So bino ebizibu etuliko ssaawa zino tebiba byammwe byava dda. Yes. Kakati in 1962 does this explain at independence Britain wanted influence in Uganda. It could not. Ben Kiwanuka baita basobola muwa power. Ben Kiwanuka was an American.
Ben Kiwanuka yamala Kennedy yamuyita, he was invited by Kennedy. Naye nga bano abali emmengo international politics tebamumanyi. Why didn't Britain remove Kiwanuka to become president of Uganda ne baleeta Idi Amin, whom the British had earlier recommended nti ave mu magye, baleka balecommended nti Amin ali brutal, bamutwala mu bamawumawu to suppress the memo of very brutal. Lwaki gwe bagamba awambe eggwanga ne bajjako oboti. Wama, does this explain nti bonna bonna abasooka okufugako ng'amawanga ga Africa gakafuna independence? Bwe tulaba gundi e Ghana, Kwame Nkrumah yattibwa. Bwe tudda waneeno e Congo, gundi ogamba Lumumba yattibwa ng'amaze emyezi 9, 1961. Era nawuliranga kitange ng'ayimba jjemba bwe yabanga nga ayina ssente. Yemwe Ababirigi muli bonaabona olw'okuba Lumumba gw'omwattira obusa. Musaye gwa Lubumba guli luluma. Kale, I don't know how my father, naye ali mu second ward, we ali mu signal, was an educated man. My father was an educated, very highly intelligent. Namuli nga ayimba Lumumba, nga anaba ayimba Lumumba. Yimwe Ababirigi muli bonaabona olw'okuba Lumumba gwe mwattira obusa. Muzimu gwa Lubumba guli luluma. Patrice Lumumba. So kati ono we Ghana naye kyekimu Kwame Nkrumah. Nkamwe Nkrumah yali aleese abalasya, yali aleese kibamunyigiriza, Nkrumah bamunyigiriza ng'oli akabiina ka Kabaka yekka akafaana ng'akawano e Ghana. Nkrumah yategeka okulonda nga kuno kwe tugendamu. Pwolo tekwaliyo. Nkrumah yagenda n'alangirira nti awangudde egindi yegundi, awangudde egindi yegundi. Naye Nkrumah yali musajja w'amaanyi wano mu Africa, kuba tusoma ku lukuŋŋaana. Nkrumah is a man who is more known outside Ghana than in Ghana. It's like how President Museveni is famous is a man outside who has Uganda. Good ideas that have not percolated in his country. Naye nga Museveni nabagamba, tikasa Museveni bagamba nti the next speaker. Bonna they pay attention. They come back. Bonna lumwejjula. So the question is why? Kakati tembagamba umbuze ekibuuzo kirungi nnyo. Election zino lwaki ziri tense. Are we going for the war or tuli mu lutalo? We have a foreign power involved. So Western civilization in 1980 has always dominated in African. 1980 Britain comes back to install Obote. Nga Margaret Thatcher agamba Milton, vote Milton. Ensure that Milton is in power. Why? Uganda needs an experienced hand. Abangereza bebaleta Idi Amin ne bagoba Obote. The British come back. Kubanga baga, that was such a regime. That was such a government. That was what bekweka. Kakati 1980 abadde people are excited n'observers, commonwealth observers. In my interview this morning I explained nti DP bagigamba akalukagira kayimirira. DP negana why? Commonwealth Secretariat nesindika George Kayamba ngere mubuzi. Najje Nairobi ngayagala kubitinga ba DP akaluka eyongereyo. But semwogerere looked this as a burden. Abantu bali babatta. In fact kambabuli. This election has not been violent. What do you mean? Yes. 50 plus people have lost their lives. Katika mkulo chino, kanko information mzee Tamale. At least a week, 3 week tegwa kunga tiri either awambidwa obanga tidwa. America mu Iraq batanga America omu kumalenda ku bisatu mu nkaga mutta. What are you trying to say, mzee But Tamale? But Museveni deployed more troops. What are you trying to say when about 50 plus people lost their lives on the 18th and 19th? Mu nkaga mu ebiri, nkaga mu gumu kabaka yakaitema ebitoke by'abantu. Kabaka yawamba gulamu fomu, kabaka yatta abadde Muganda ku Muganda. 1980 batta abantu bangi. Nnyo violence ne Semwogere nati. Why do you believe that Semwogere opted to go to parliament? They discussed, the DP discussed the possibilities as options ngati wali. Today, tufudde abantu bameka. We are approaching almost that. Police the minor number. You are talking about police riot. Gamba. I'm talking about riot. Do you have a peaceful Leave riot? alone the riot, mzee Tamale. Can you say? Teri wiki yitawo. Nga teri muntu atidwa. Ebyo byabo organization. But let me tell you, have we seen an NRM person whose representation has been cut down by opposition?
During the Uganda riots, my mother was saved by president. She was almost lynched. You're lucky your mother was saved near the other people's lives that have not been saved. Museveni ansasula bulungi. Nze Tamale, oli lucky nti your mother was saved. Naye teri abantu ng'abaabwe tebasobola kusavingibwa. And people are dying on a daily. There are people's abantu babuzibwawo buli lunaku. You don't listen and you are younger people. But I'm telling you the reality, Nze Tamale. This is the most peaceful election as far as I'm concerned. We have lost lives during avoidable circumstances. How can it be peaceful when people die? Are you telling me about How can it be peaceful when people abduction panda gari azemu? Tell me, nobody has cut down anybody's plantation. Tell muntu gwe batidde ente ku talent we nali muba waaki tikiriyo. Tewaliwo motoka zebookeza. Can I tell you the violence, the summary of the 1962 elections? Motoka zebayocha, ulamufumu zebakwata, ente zebakwata. Can I give you a summary of killings in 1980? Tewali. Ogenze no gamba. Ekyokubiri. Ekyo tekiriyo. What does it mean? I've been saying nti Ugandans are peaceful people. Indeed. Ugandans, unless they are incited, tebatta bantu. Who kills? Babaira kubeera incited. Nawe njagala kutwala asawo ne katono nnyo. Let me explain. Nti elections zino tezinabeerako violence. When people die. Anti Bameka, you tell me you are talking about people who are dying in a riot, earthquake. A riot is part of the the election process. Do you have a peaceful are you talking about a peaceful demonstration or a riot? Do you have a peaceful riots? When you look at don't people die in America and Europe highly developed? So it's okay for Ugandans to die. Riot. Kakati nekugamba ekintu eki. Unless somebody, a foreign country, incites Ugandans or pays some of our opportunistic leaders money, Ugandans are very tolerant people. Nkubulya ne gamba. Nabagamba, the most area where you can see that Ugandans are tolerant, gain the Wandegea. One of the old mosques is found in Wandegea. One of the biggest poker joints is found in Wandegea. Have they ever quarreled until somebody will reincite them? That doesn't define. I'm telling you. It doesn't define. Ugandans work together. Ugandans respect each other because we are intermarried. We have so many wounds. Nabagamba nti teri Muganda yafa mu 1995 myaka gy'ataano atalina mukyala muyima. How much violence do you think is enough to okugamba nti kati mukati waliwo obuzibu? Anti mbuulira kati kanze kankumenyera amanyi. Mabike, led a team a demonstration with the Sebagala to force UNM to give Sebagala his academic papers when Sebagala never went to school. 10 boys died instead of arresting Mabike is still around, is a lawyer of Pioneer Buses. Who owns the Pioneer Buses? Government people. Amaze okutta abantu. And Sebagala confessed, I don't go to school. So without charging him, the government gave him money. Serubo Kenya na bako. Sebagala tiyagenda kusoma. Yafuna butcher eranda natema enyama. He came back, the same gullible people lined up ne bamwaniriza. Sebagala yali ayambadde gawuni ey'emakerere eya Muganda we Latifu education. Diguli agiresi tebawula gawuni na certificate. Nze Tamale. Mabika kyaleegera. Bwetutambula bwe tuti. Anti wulira. 14th. How is 14th going to be? Anti wulira. Kiriwa. Ne kuga 10 boys abo baafa. In a peaceful atmosphere, that a foolish, educated man like Mabiche leads a group of illiterates. Nagenda n'abagamba nti mujjeyo ebigezo bya UNEP. Do you need to go to UNEP? Is there no alternative? Can't you go to the university where you did your exams? Nibafa. 10 Baganda boys, 10 boys died while sweeping the Kampala Jinja Highway
in the preparation of Bessie's visit to Jinja. A vehicle rammed into them, this group, Abalivera. Why? There was no signpost to show that workers are ahead. Men ahead. Tichaliwo. Abana 10 bafiira mu mabira, motoka ne bayitako nga Besigye agenda Jinja enkeera ne bafiira mu mabira. 10 innocent Baganda in a peaceful atmosphere. When Masiro were gutted by fire, they incited the people against Museveni. In fact, Katumba Wamala yatokayo ale Seggona yasanga abantu bajjako essubi n'abagaana Amasiro ne gaako omuliro. Because mujjukira nti Shell yali erizinze eyagala gulawo ttaka awo bagiweewo ekasubi ezimbe perimeter wall. Kabaka Baganda be ne bamutwala mu kooti under the influence of Katikkiro Ssemwogerere, ebintu ne biggwera awo. Kati Amasiro bwe gakwata omuliro abantu badduukirira mangu. Ne President explains ti motoka ya fire yatuuka mangu eyaddako ne bagikubira ekasubi. Why? They wanted Mabiro to my Masiro. As Museveni went there, I remember very well. Nze nina ebintu byange byenzikiririzaamu. Yes. Nakeera ku makya nali nkyali mu State House. Amelia nankubira essimu nti Mr. Mirundi, the president is going to visit the Masiro. Please deploy your people there. Miso, at that time, I was operating in Miso. I had heard people nga boogera ti Museveni bwajja tumukubirewo wano. Ebyaddala. Yes, nagendayo. Katumba Wamala ekkubo lya Museveni bali bamuganye okugendayo. Funguwa barabara. You see a photo of Katumba Wamala wielding a pistol ne Kasirye Gwanga. There. Yeyagocha Masiro, yeyagocha, inciting people against Museveni. Airanga Kayola. Nemuganti oyo musajja ali bwati ne bwati kubagamba. I have a true story from conversations. The Mengo wanted Masiro to be gutted, but Zimbewa Mapia. That's why Bagan. The committee that investigated the Masiro, the leading counsel was Damian Rubega. Has the government reduced that report? Do you see Mengo pressurizing government or releasing a report? When Museveni went there, he was attacked. Nzinalina against the day off. Nagano Genda, you knew the conversations. Tibagenda kubira yofulakasi. Amelia Chamba, the wait. Amelia Chamba dankubira essimu. Nemuganze ndi waffe mu kyalo. Ngabasimbe ebipande babanadwa esabu babani. Mirundi salinyono bazikayo nyako. Is it a barrio site for why do I go there? Amaye mulangira. 10 boys died in Masiro. 10. What was Mengo's reaction? Mengo's reaction was that immediately the incident, the then Katikkiro of Uganda, Engineer Walusimbi, led a delegation to Museveni. Najja million ebikumye mbubyamu muli. Tukomewo munnaku 10 emwezi bulayo. No, nkubuulira you are talking, I'm answering you that this is not a violent election. We have lost Ugandans. Anti naawe njagala okubuuliza tubuze ennaku 11 okubanga tugenda mu kalulu. Muzeyi Tamale, elections zitegeeza kuba kalulu na kujakanya. Naye lwaki kati akalulu kafuuse labayo akalulu elections zitegeeza okuba akalulu n'okujaganya. Ni kati lwaki akalulu kafuuse ennyimbe kukaabira abantu maziga. Lwaki? Kyenkunyonnyodde kikulimye okutegeera. Nkugambye buli lwolaba akavuyo mu Uganda kabeeramu omugwira akataddemu. Nenkuga nti Abangereza baatabangula akalulu kaani kankagamu 2 ne baleeta n'omusajja lukwati Benny's demand. Benny baagamba nti omu ku beesimbyewo none of the parties can organize elections. Benny Kiwanuka's government was denied the right by Britain not to organize elections. Kyali kibadde luddawo. Mwize communication human Commonwealth rule. Ne baleeta omusajja pia gulamu omubbi w'obululu nabba obululu. As they refused Benny to organize elections, they allowed Mengo
to organize election. Returning officers were Kabakazi chiefs. Britain. Why? So apparently who is in charge? I mean Britain and Israel. Top of the Amin. He's a president. In 1980, Commonwealth observers, what were their observations? The Commonwealth observer group visited Uganda and Obote refused to meet them. Obote said, I don't know why they are here. Maybe they are on a jubilation. The British government under Margaret Thatcher wanted Obote back. Thatcher agamba, allow Milton. Britain maintained an advanced British military team in Uganda, training Obote's soldiers who are killing people in Luwero. Wewe ochalaba STV embuga eranga tuchagendera maso n'omukoko na Tamale Mirundi nenga katono nnyo mzee Tamale. Let me finish this. Kale seconds ntono nnyo. Kakati Britain had a directive on all its airports. If Museveni stepped into Britain, bamukwatira bamukomyawo. When Britain detected the Museveni was going to win, Museveni was smuggled into Britain emyezi mukaaga. This European. When was that? You see here. When was that? Kakati today, Bobiwine handlers are CIA agents. You've always talked about that thing, but there's no evidence to that. Wakana. But the reality is different from what you know. This is the first time to hand a person who is handled by a highly sophisticated group like a CIA. I have information, credible information. From? That the American government has received the information alleging that the women who were arrested in Kanangala were raped. Social media, it's all over. But there are still allegations. You are plunging this country into chaos unnecessarily. No kera kumachano ogamba. Sanctions are coming. Sanctions are coming. No kera kumachano ogamba. Nti today odide bannamawulire obawadde accreditation. Accreditation will be ngoma zokwata lino liidio tiliawo. Liidio tili ne kawempe. Ani oyo. Kile kikyala disike kawempe. Ono natambulira ku kino. Ntinze yes, we know. Wali badde oyita conference of medics. Ndebakugamba nti the situation in these areas with the statistics naye omusajja ono tayinza kukozesa kibwe kiri kisajja ekyekawempe ekyasooka ogamba bwe tajja kukkiriza mu Buganda nawe n'okikola. It requires intelligent people. Today, what do you want to achieve? If you want to limit the coverage, because this is the first time where we are having smartphones, where we are having social media, how do you help the country? If you want to help the country, call the parliament. One, nobody has the powers to announce election results. Don't allow newspapers to write preliminary results. Mzee Tamale, mukama wo John Yoni kakuta Museveni kankuze wano katono nnyo. Kale kyenkubulya kiri kimu. These people are making blunder after blunder. Accreditation for what? Lwaki muli musende money element. Why do I have to pay 200,000? Why do I have to pay? Which document should I pay for? Emitwalo gyange abiri. Bade batujjako ebiri emabe kati basaba emitwalo amakumi abiri. This account and who are the signatories? Katoyina kyokoze. Emitwalo makumi abiri Bobiwine ajja kukwata miliyoni ze 10 era ababi bakavalinge. Is the president still in charge of whatever is happening? Electoral Commission is making a blunder after blunder. Many people come to me. Mirundi, don't be tough. Don't be annoyed. People listen to you. Yes, let me punish you. Can so can be exposing him. You say the accreditation of journalists, we want that every newspaper or media institution, it was Amanyago. Asat. Don't ask for money. Amanyago, Bob around him. You saw everybody because we are dealing with Ugandans. Amanyago
gabeere ku headquarters zani electoral commission. Every institution etuweereza amannya 3 omuntu ayinza okufulinga siiki nakyo babeere wano. Era kye baakoze electoral commission kye yakoze. Nobody in Uganda ate nga bamaze okubabbako sente accreditation yabadde yaabo. Era batwasose kuyita mu media council interpretatinga then tugenda ku electoral commission to confirm. The media council is one of the institutions of a professional body called the n.u.p. The National Institute of Journalists of Uganda. Yes. It's dysfunctional. Ate jawo buyinza media council yakino ekyafa. When a statement wakola libu nakuchaza olwokubiri n'ogamba nti media council is eri wansi wa n.u.p. So nompa an example is one of the institutions of n.u.p. a yes. Professional body. Yes. Kakati if n.u.p. is dead, is defunction, media council ebeera weti. Nompa an example nti committee ya parliament nkekosase eribera under parliament. Parliament eba teriiwo ne kosase tebaawo. That's a subject for investigation. Kakati bano nti you would say these are scientific elections, you do have the brain mwajigoba mwali badde kati mugamba tebaayo omuntu afulumya results zonna. Muwangazi intervention in 1980 yava ku kintu kimu. Nabaga nti 1980 the following day on 11th 1980 nali ku kitebe kya Democratic Party nenga 10 after voting in Rubaga I came straight the Democratic Party. I was a DP winger. Kakati aba DP bafulumyanga victories where they had won nga election tezinaba to power the people in Kampala. In Kampala there was no voting in 1980. Temwalimu 17 MPs of UPC had gone unopposed. Gerrymandering League constituencies, Apache North, Apache East, Apache West, Apache North. Ngampije ina abantu batono. Kakati ekyatabula muwanga kyali kimu. Early morning nga 11 I remember Semogere dressed in a nice suit with Masias Ngolo, accompanied by the British High Commission. Kusawa nyakumacha ne batugamba twawangudde akalulu tugenze kukima buyeza. At the same time another group 1980 another group of UPC was at the UPC headquarters claiming victory. That's Mwanga panicked. Kusawa mwenda Bazili Okero olala najjali nya ku kitebe kya DP. N'atugamba ennaku zonna mbadde sirya mmere mbadde sebaka. Police wano muveewo buli omwadde ewuwe akalwa akawulire ewuwe. This applied to a group that was emerging at the DP kubanga UPC headquarters eri ku Uganda House. DP headquarters ngeri wano nga ku Mapera House. The city was going to be threatened by violence. Ate Muwanga had the experience. Muwanga destroyed the gun. Kati ono omusajja wa electoral commission byakola byonna. Is either panicking, is not atya kubanga mwakola ensobi. You cannot say that the term of office of the electoral commission is limited to 2 terms. Electoral commission yali badde egoberera civil service rules till you retire at this age. Kakati buyina novice chairman, muyina omukazi naye novice, the most experienced person lwakojo bamugoba. The most experienced person ono omusajja owa public relations bamugoba. Kakati akakiiko kayinaani. Where is the kakiiko? Tekayina experience. Ekyo mukimenyewo. Uganti akakiiko kakola 2 terms. No. The kakiiko should accumulate experience. Nti aweze emyaka egyo. Kakati bino byonna bye mukola. No, ndaba Bukedde nga awandiika. And they don't know that Bukedde destroys you. Museveni aleese omukambwe mu Kampala. Omukambwe means what? Mawuli agobera kwenda bavuddeyo ne babibakanya. A tough person avudde muri regiment. Ogamba Paul Okech?
akinkubulya awoza bakambwe baleese omukambwe mu Kampala anti muna yavuddeyo n'ayogera mu kwogera kwe bweyadde ayongera kungawa obubaka bw'obuggala bw'omwaka yagambye nti baleese omukambwe mu Kampala gwayi kanyongereze ku ekyo katono nnyo mu kwogera kwe bweyadde ayogerako erinsi yatu Uganda yagambye nti yaleese abasirikale abayivu ate abamanyi okuva e DRC ne Somalia era betulaba bali deployed wano mu Kampala. You must know these are Ugandans. A professional army cannot kill its citizens. But when we emphasize one point, Museveni aleese omukambwe mu Kampala, Museveni aleese omukambwe mu Kampala, what does it mean? Kati nawe ni ujja okumuliza katono nnyo Mzee Tamale mu Kampala temujja kubeera mu violence okujjako nga mwe mugitakudde. Kiva nakubuza ekibuuzo kyange tuli mu lutalo oba tulina kye twetegekera bano balemedde okutegeera nkugambye nti Bobiwine must be handled differently. Nabaga nti omusambi w'omupiira omulungi kasatuuka mu penalty area abawabula nnyo kituufu. Yes, this happens through good. Bobiwine yabalema okulemesa okwesimbawo, Bobiwine n'abalema okuziba kati ali ku ballot paper. Katono nnyo akadde katutwaliriza Mzee Tamale ate nga tulina okudda ku embuga. Katono nnyo. The way we handle him must be different from the way we are handling Besigye. Besigye how different must he be? Besigye was sponsored by the mafia gang in the government, but he had no foreign interest. Nekino ekyokugamba nti Bobi Wine alina foreign backup, it's still an allegation because ye ng'omuntu avuddeyo n'akiwakanya. There's no truth to that. Abamerika bagoba Nairo. Abamerika bajjako Mubalaka. One of their strongest allies, Noyo Muchala Clinton, n'agenda mu square mwe bali. Mubalaka was Gundi yali amekamanda we. Gundi ate Buto yagana okukiza yali kamanda we namukuba amasasi agasijja kumwetondera. Naye the American strongest ally in the Horn of Africa was Mubalaka. Mubalaka was brought in court on a stretcher. Yeah. Nga bakyaba kinsigeti. These were Americans. Ne tugenda mu Southern Sudan. Manya mu Sudan. Americans wanted to separate Sudan. Galanga wanted the United Sudan. Why? Galanga was a colonel in the Sudanese army. What happened to Galanga? Ne tugenda mumulowooza nti oyo omuwala nabagamba wano ne bagamba nze nina research. Nantanyawo, the Israeli Prime Minister visited Uganda, visited Rwanda, visited Kenya. Ne bagamba Netanyahu has nothing to do with East Africa. Netanyahu yali amaze okitegeera mu Mossad ebyokulwanyisa by'ebirambisa mu West Bank biva mu Sudan mwe babikolera ne biyita mu Egypt ne bigenda mu Sinai. Gavumenti Bashir bwe bamuggyako okyalabayo mu West Bank nga balwana. Hapana. Wewa wenjaga nkwebulizeyo katono nnyo Mzee Tamale. President Museveni yavudde mu kwogera katono nnyo Mzee tusumulule. North African Revolution tusumule Mzee Tamale. Mu kwogera kwa President Museveni. I want to borrow your interest in this. Bashir Mzee Tamale, I want to borrow your interest in this or your submission. President Museveni yamaze nakkiriza nti ab'ebyokwerinda bye be basse Zebra amanyiddwa nga Ssenyange Isaac. Omuvubuka oyo abadde akulya ebikonde wano mu Uganda. So President yamaze nakkiriza n'agamba nti ab'ebyokwerinda be bamusse. Era ebikolwa bino bitegeeza ki? President Museveni nga president yandibadde asirika n'akola special investigation to this. Museveni to confess. Okuvayo na confessinga. Is he sending a message? Yes, kankubulire. To whom? Nabagamba nti nabompita mu State House gendayo. I cannot go to State House myself. I cannot be subjected to a test here, COVID-19, unless my two medical children, biological children are around. Because I have a clinic. Wagambo ina ventilators bit. Why? I know how the mafias in Uganda conduct themselves. Look at the situation. Kawesa was killed on Friday when he was supposed to meet the president on Tuesday. Chitufu. Abiriga yafanga munana ngenkera nga mwenda Heroes Day. Ewaabwe yalina okuhostinga Heroes Day. West Nile, Abiriga was prevented from seeing him. Chitufu. Apiriga n'agamba public n'agamba nna mulowooza omusajja mulaba nange sikolaki.
Kirumira n'afa nga yana nakusinkana President Museveni simulabangako ng'agenze mu Kabuli ng'abaserikale bakuba amasasi. Whatever he pledged on Africa's death, has it been realized? Have you ever seen Africa's family ng'egenze n'abasiramu ab'okusibulula? Apana. Yes. Kakati ekyo kikutegeeza sijja kukyogera. Who knows that Kaweesi is going to meet Museveni? Who knows? I landed on information where a voice alleged to have been Kaweesi. It is alleged that Kaweesi recorded his voice before his death. Now, Kaweesi says he even went, that's when Mumbere's palace was demolished. Kaweesi went there looking for Museveni. Ngayagala amulaba amubuuze. Why was he killed after fixing the appointment? Tulina omusajja omuyita Semwezi. Semwezi yali akayalinga nga barentinga ekimu ku bizimbe bye abasecurity besijja kwogera. Baamukubira essimu tijangu okimesa ente zo saawa 2 n'aze kimu. Omugamba abafa akafe kagwirawo. Semwezi baamutta ajja mu Kampala nga balowooza mulimu ssente. Naye gwe abagamba no muzeyi Tamale bulijjo nti ebimu reports ezimu tezijja kuvaayo until the regime is gone. Wembule batta baki. Kabusede yali mu kyakaputeni Kabusede. Ekya President Museveni okuva ina confessing nga kitegeeza ki? Is he sending a message? Kitegeeza omusajja oyo Museveni yabagamba ekiga omanyi mmwe ekibakola obubi. You don't fall chronological event. Museveni said I infiltrated people power. Didn't he say it? He has said so many comments. Nagamba he will crush all n.u.p supporters. And now they are dying. But what was the role of this man? Was it one of the infiltrators? Was he what? Why the security people kill him? Security people kill him because they don't want the information he has to be relayed to the president. And lwaki kati ba boxers babuzibwawo? Omuvubuka amanyiddwa nga Robert Mukasa. I will be even more dangerous in death. Every maggot will be paid for by the family that kills me.